Namaste Shivsha. Welcome students to online session of Business Law. आज આપણે સ્ટડી કરશું પાર્ટ 22nd first unit no point introduction to law and legal system. એમાં આપણે fundamental rights and fundamental duties સ્ટડી કરશું. Then second volume નો second unit નો topic check features of contract law એ આપણે સ્ટડી કરીશું. Introduction. The Constitution of India is the supreme law of India. It lays down the framework, defined principles, powers, and duties of government institutions, and sets above fundamental rights, directive principles, and the duties of citizens. It is the longest written constitution of any sovereign country in the world, containing 448 articles and in respect of 25 parts, 12 schedules, 5 appendices, and 98 amendments out of 120 constitution amendment bills. Constitution of India is supreme law આપણે કહી શકીએ છીએ ઇન્ડિયાનો જે frame out કરે છે different principles and powers and duties that is governed by institution, right? Fundamental rights, principles અને duties citizensને સેટ કરે છે. Longest written constitution છે, right? જેની અંદર 448 articles, 25 parts માં છે, 12 schedules, 5 appendices, and 98 amendments છે. Besides the English version, there is an official Hindu translation. Dr. Bhimarao Ramji Ambedkar is widely regarded as the father of the Indian Constitution. હવે આપણે જોશું fundamental rights. Fundamental rights is a charter of rights in Constitution of India, Part 3 of the Indian Constitution contains the list of fundamental rights. It guarantees civil liberties such that all Indians can lead their lives in peace and harmony. Fundamental rights સેટ કરવામાં આવ્યા હતા, રાઈટ? એને આપણે ચાર્ટર પણ કહી છીએ ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશનનું. પાર્ટ 3 છે ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન એક્ટ, એમાં ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ સ્પેસિફાઈડ કરેલા છે, રાઈટ? એ રાઇટ્સ છે એ તમને ગેરંટી કરે છે રિગાર્ડિંગ સિવિલ લિબર્ટીઝ જે ઇન્ડિયન્સને અલાઉડ કરવામાં આવી છે ટુ લીવ ધેર લાઈફ વિથ પીસ એન્ડ હાર્મની. You can see fundamental rights chart માં તમને mention કરેલા છે. Very first is right to equality, second is right to freedom, third is right against exploitation, fourth is right to freedom of religion, fifth cultural and educational right, and sixth right to constitutional remedies. બધા fundamental rights છે. One by one આપણે સ્ટડી કરશું ડિટેલમાં. Very first is right to equality under Article 14 અને to Article 18 mention કરેલું છે right to equality. It refers to equality in the eyes of law, discarding any unfairness on ground of caste, creed, race, religious place of birth, sex. All human beings are born free and are equal in dignity with and rights.
શું કહે છે ઇક્વાલિટી એટલે સમાનતા આપવી in the eyes of law, right? કોઈની પણ સાથે અનજસ્ટિસ ન થાય, બધાને એક સરખું મળે, રાઈટ? સ્પેશિયલી કેની વાત કરે છે ઇક્વાલિટી કેના ગ્રાઉન્ડ્સના બેઝિસ ઉપર હોવી જોઈએ? તો કાસ્ટ, ક્રીડ, રેસ, રિલિજિયસ, સેક્સ કે બર્થ પ્લેસ, રાઈટ? એ બધા એના ટર્મ્સમાં ડિસ્ક્રિમિનેશન્સ ન હોવું જોઈએ. બધા હ્યુમન બીંગ્સ છે આર બોર્ન ફ્રી એન્ડ આર હેવિંગ એન ઇક્વલ rights and dignity. Second is right to freedom. Under Article 19 and Article 22, the right providing various freedoms, freedom of speech and expression, freedom of form, associations or union, freedom to move freely throughout the territory of India, freedom to reside and settle in any territory of India, freedom to practice any profession. The right to freedom શું કહે છે? તો it provides rights regarding કે તમે ગમે તે સ્પીચ અને તમારું એક્સપ્રેશન પ્રોવાઈડ કરી શકો છો. Right? You can express anything. Freedom in the form of association and union ના ફોર્મમાં છે. Right? You can move freely, freedom to move, right? Freedom to reside and settle any places. તમારે જે સેટ થવું અહીંયા તમે થઈ શકો છો in any territory of India. Freedom to practice professions, right? ગમે તે પ્રોફેશનમાં તમે જોઈન થઈ શકો છો. આ બધા ટાઈપના ફ્રીડમ્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. Now next, right against exploitation under Article 23 and Article 24. This right aims at protecting citizens from environmental, domestic and work hazards. It consists of two major provisions. First is the abolition of forced labor, and second is the abolition of employing of the child under 14 years of age. Right? Right against exploitation, Article 23-24 માં mention કરેલું છે. Right? Generally, our rights છે એ impose કરે છે citizen ને, right? For protecting environmental and domestic and work hazards ને protect કરવા માટે. બે major provisions આમાં conduct કરવામાં આવી છે, right, for exploitation માં. Very first શું છે? તો abolition of forced labor, right? Forced labor તમે દૂર કરો. અને second one is abolishing of employing children જેની age 14 થી નીચી હોય એને, right? Next છે fourth, that is right to freedom of religion. Under Article 25 to Article 28, it supports the freedom of an individual or growth that every citizen has the right to practice and promote their religion peacefully. The concept is generally recognizing also to include the freedom to change religions or not to follow any religion. આપણા નેશનમાં આપણે ગમે તે રિલિજન ફોલો કરી શકીએ છીએ, રાઈટ? બધાને ફ્રીડમ આપી છે કે ગમે તે રિલિજન ને જે ઠીક લાગે એને ફોલો કરી શકે છે, રાઈટ? પોતે પોતાના રિલિજન ચેન્જ પણ કરી શકે છે, રાઈટ? ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પર્સનલ ડિસિઝન હશે કે એને કયું રિલિજન ચૂઝ કરવું અને which religion to follow and which not, right? And the main intention શું છે? તો it has the right to practice and promote their religion peacefully, right? ગમે તે રિલિજન ઇન્ડિવિડ્યુઅલ જે ફોલો કરે છે એ પીસફુલી ફોલો કરે અને રેકોગ્નાઇઝ
freedom to change religion or not to follow any religion એ એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ઉપર. Fifth, cultural and educational rights. Under Article 29 and Article 30, this right allows every citizen of India to have a cultural and education up to where that person wants. No citizen shall be denied admission into any educational institution on the basis of religion, race, caste, language, or any of them. Right to follow any culture, right? ગમે તે કલ્ચર તમે ફોલો કરતા હોય, રાઈટ? અને રાઈટ ફોર એજ્યુકેશન, એમાં જ્યારે એજ્યુકેશનની વાત હોય ત્યારે ધ પર્સનને જેમાં એજ્યુકેશન, જેમાં એડમિશન લેવું હોય એમાં એને એડમિશન મળી જાય. એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે એને બાયસ નથી કરવાનું with respect to the any religion, caste, creed, language, right? તો આવા બધા ફેક્ટર્સની સાથે બાયસનેસ કરવાની નથી. એટલે બધાને એક સરખો એજ્યુકેશનલ રાઇટ મળવો જોઈએ ઇરરિસ્પેક્ટ વિથ કે કયા રિલિજનને બિલોંગ કરે છે, કઈ કાસ્ટને બિલોંગ કરે છે, કયા રેસને કે કયા લેંગ્વેજને બિલોંગ કરે છે, રાઈટ? એ બધા ફેક્ટર્સ જોવાના નથી. Sixth, right to constitutional remedies. Under Article 32, it protects the rights of the citizens. They can stand up and fight for their fundamental rights. In case any of the right denies to the resident of the court, the individual or the party has the right to present their cases in a court. શું છે? ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પર્સનને પોતાના રાઇટ્સને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે, ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે સ્ટેપ્સ લેવામાં આવે છે. કોઈ પણ રાઇટ ઇન કેસ એની ઓફ ધ રાઇટ્સ ડિનાઇડ ટુ ધ રેસિડેન્ટ ઓફ ધ કન્ટ્રી, રાઇટ? તો ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પર્સન ઓર પાર્ટી ને રાઇટ છે ટુ પ્રેઝન્ટ ધેર case in front of court. Now we will go forward towards fundamental duties. Fundamental duties are the ones that are recognized as moral obligations the citizens are expected to perform. Fundamental duties છે એ moral obligations ને recognize કરે છે જે individual citizens ને perform કરવાનું છે એને, right? Article 51A under Part 4A of the Constitution of India speaks of the fundamental duties. કેની વાત કરે છે? Article 51A Part 4A છે એ fundamental duties mention કરે છે. It was through the 42nd Amendment that these duties were introduced in the Constitution. 42 Amendment માં duties છે fundamental Constitution માં add કરવામાં આવી હતી. Fundamental duties are, very first, to respect the national flag and national anthem. પહેલી duty કે છે કે national flag and national anthem ને respect કરવું. Second, to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom. Right? આપણે
નોબલ આઈડિયાઝ છે ઇન્સ્પાયર કરે છે ફોર ધ ફ્રીડમ નેશનલ સ્ટ્રગલ માટે, રાઈટ? એને પણ તમે ચેરિશ ને ફોલો કરો. To uphold and protect sovereignty, unity and integrity of India, તમારે લોકોએ ફોલો અને પ્રોટેક્ટ કરવાનું છે સોવરિજિનિટી, યુનિટી અને ઇન્ટિગ્રિટી ઓફ ઇન્ડિયાને. Citizens should be ready to defend and render national services towards India. Citizens છે એ લોકો national services rendered કરવા માટે ready હોવા જોઈએ. To promote harmony and spirit of brotherhood among all the people of India on religious or sanctional diversity, and to renounce parties derogatory to the dignity of women, right? So કેછે ભાઈચારો, spirit of brotherhood, right? પછી બધા લોકોને એક મીન્સ બધા લોકો સાથે મળીને રહીએ, રાઈટ? રિલિજનલ ડિફરન્સ તમારે દેખાડવાનો નથી. વુમનની ડિગ્નિટીને પ્રોટેક્ટ થાય એ બધા કામ કરવા. તો આ બધી વસ્તુ શું છે? ફંડામેન્ટલ ડ્યુટીઝ છે. In order to create harmony among people of India. To value and preserve the rich heritage of our composite culture. આપણા ઇન્ડિયન કલ્ચરને પ્રિઝર્વ કરવું, રાઈટ? એ પણ એક ડ્યુટી છે આપણી. Natural environmental includes like forests, lakes, rivers and wildlife are expected to be preserved by the citizens, right? હવે natural environment ની વાત કરે છે, forest, lake, river, wildlife, Indian citizen એને preserve કરવું જોઈએ. To develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. The humanism and spirit of inquiry and reform ને તમારે develop કરવી જોઈએ. To safeguard public property and to avoid violence. Violence કરવાના નથી, right? અને public property ને harm કરવાનું નથી. ને protect કરવાની છે. Next, people are expected for the excellence of all the individuals and collective activities to help in the development of the country. People are expected for excellence of all the individuals and collective activities excellently perform કરે છે to help in the development of the country. To provide opportunity for education to children between the age of 6 to 14 years. Educational opportunity provide કરવાની between 6 to 14 years children. Now we are moving towards the next topic. This is of unit number 2. Point that was features of law of contract. Very first feature is the act is not exhaustive. એનો મતલબ એમ થાય છે, right? Indian Contract Act does not provide to be complete and exhaustive code, right? It deal કરે છે Indian Contract Act general principle of contract અને special contracts ની સાથે deal કરે છે. આપણે જે previous slides માં થોડું ઘણું આનું સમજ્યું હતું, right? First slides માં કે how it deals with general and special contract, right? The law of contract differ from one branches of law in an important respect.
law of contract છે એ does not define the precisely to the parties as to how a contract is to be done. It is rather demarcates certain do's and don'ts, or which can be defined as limiting factors within which the parties to a contract are supposed to create a contract. Second, the law of contract is not the whole of agreement, nor whole law obligation. એનો મતલબ એ કે there are several agreements which do not give rise to legal obligations, right? They and therefore they are not contract. જે legal obligations ને rise નથી આપતું એ contract કહેવાતું નથી. કારણ કે આપણે ડેફિનેશનમાં જોયું હતું, રાઈટ? કોન્ટ્રાક્ટ છે એ કેવું હોવું જોઈએ? ઓલવેઝ લીગલી બાઇન્ડેડ હોવું જોઈએ. Similarly, there are certain obligations which do not necessarily spring from an agreement. જેમ કે for example આપણે વાત કરીએ તો civil wrong, quasi contract, judgment of the court, etc. Sheldon has rightly observed the law of contract is not the whole law. એ પૂરેપૂરું law નથી. Right? Or the whole law of obligation. It is the law of those agreements which creates obligations. Obligations create courage, and those obligations which have their resources in the agreements. Next, third point કે છે the law of contract create just in personam as distinguished from just in rem. Just in rem means શું થાય છે? The right against or in respect of a thing. Whereas just in persona means right against or in respect of specific person. Or just in rem is available just the word at large. Just in personam is available only against a particular person. A particular person, અને આ શું છે? તો it is available world at large. Agreement and its enforceability. આપણે જાણીએ છીએ કે કોન્ટ્રાક્ટની ડેફિનેશનમાં two important words છે. That is agreement plus enforceability, means enforceable by law, right? એટલે agreement અને enforceability હોય તો જ તમે કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થઈ શકો, right? Agreement શું છે? Agreement is defined as every promises and every set of promises forming consideration for each other, right? એ આપણે સ્ટડી કર્યું હતું, right? જ્યારે કોઈ પણ promise accept કરવામાં આવે છે, સોરી કોઈ પણ proposal accept કરવામાં આવે છે તો એ થઈ જાય છે promise બની જાય છે. એનો મતલબ એમ થયો કે તમારે એગ્રીમેન્ટ ફોર્મ કરવું હોય તો બે વસ્તુની જરૂર પડે છે, that is offer plus acceptance, right? એ આપણે પણ previous sessionમાં જોઈ લીધું હતું, right? Fifth, consus ad idem. Consus ad idem શું છે? તો એક phrase છે જેનો મતલબ થાય છે કે agreement is the meeting of the minds of the parties in full and final agreement, right? એટલે meeting of minds આપણે કહી શકીએ છીએ.
એનો મતલબ એ છે કે parties of the agreement must have to agree about subject matter of the agreement in the same senses and at the same time. Unless there is consensus ad idem, there can be no contract. એટલે શું કહે છે? Meeting of minds necessary છે. Meeting of mind અગર ન થાય તો એક contract થાય નહીં. Next આપણે જોશું that is obligation. Sixth, an agreement to become a contract. કોઈ પણ agreement ને contract માં enter થવું હોય તેમાં obligations is necessary. It must give rise to legal obligation. The term obligation so define કરે છે legal tie which imposes upon a definite person or persons. There must be a legal obligation in order to become a contract. Seventh, agreement is a very wide term. શું કહે છે? An agreement may be a social agreement કે legal agreement હોઈ શકે છે. If A invites B to a dinner and B accepts the invitation, તો એ શું થઈ ગયું? Social agreement થઈ ગયું, right? પણ આ સ્ટડી કર્યું હતું. A social agreement does not give rise to a contractual obligation and it is not enforceable by the court of law. It is only those agreements which are enforceable in court of law, which are contracts. એટલે એગ્રીમેન્ટ તો ઘણું બધું હોઈ શકે છે પણ કોન્ટ્રાક્ટ ક્યારે થાય છે જ્યારે ઈ લીગલી બાઇન્ડેડ હોય છે ત્યારે, રાઈટ? એટલે આપણે કહી શકીએ છીએ કન્ક્લુડ કરીને કે કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એગ્રીમેન્ટ પ્લસ એન્ફોર્સેબિલિટી બાય લો. ઓકે, તો આ તમારા ફીચર્સ ઓફ લો ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ કમ્પ્લીટ થાય છે. થેન્ક યુ. Have a nice time.